ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬੇਟਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਪੈਸੇ ਤੋਂ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤਿਆਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁੱਖ ਹੋਊਗਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਤਰਫ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਾਠ ਸੁਣ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ, ਪਾਠ ਕਰ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨਣਾ ਰਖਵਾਏਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼? ਬੇਟਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜੋ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਦਤ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨਗੇ ਬੇਟਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰ ਰਹੀ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਟੀਨਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ठीक है। एक लड़का है 40 साल का, दोनों पैसों बेचारे वो आपने उनको नामदान की कृपा की है। वो बाबा जी रोने लग जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अगर मेरे को ना बाबा जी मेरे को कब ले जाएंगे, कब ले जाएंगे, ऐसी बातें करता है। तो वो क्या है कि फोटो आपकी मेरे पास लगी हुई है, और मैं कहता है कि तू हाथ जोड़ते कह बाबा जी को, हाथ जोड़ते कह। मैं उसके कहने से बाबा जी हाथ जोड़ लेता हूँ, उनका प्रार्थना करता हूँ। मैं क्या बेटा देखो, आना जाना तो मालिक के हाथ में है ना। हर एक ये मालिक की आत्मा है, जिस दिन वो चाहेगा अपने आप लेके जाएगा। हमें तो अपने मन के पीछे लग के तो कुछ नहीं मांगना चाहिए। सो इसलिए हमने तो उसकी रजा में रहना है, जिस दिन वो चाहेगा अपने आप लेके जाएगा बेटा। जल्दबाजी हमने नहीं करनी। मैं नहीं करता, वो जल्दबाजी करता बाबा। कोई ना, आप प्यार से समझाएं। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਤੇ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ, ਕਿ ਤੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ ਮੈਂ? करो, चंगी गल है बेटा, जपजी साहब ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਆਪਾਂ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਨਾ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਘਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੋ, ਘਰ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਓ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆਪਾਂ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਓਕੇ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੋਗੇ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। बाबा जी कल सत्संग में बेनती की गई कि अवतार पुरुष क्यों ना आ जाएं, देवी देवता क्यों ना आ जाएं, वे हमें देह के बंधनों से आज़ाद नहीं कर सकते सिवाय पूर्ण संत सतगुरु के। बाबा जी पूर्ण संत सतगुरु देवी देवताओं से कैसे अलग है? बेटा हमें क्या हम नहीं पहचान कर सकते बेटा। हमारे लिए तो ये होना चाहिए कि हम आगे बढ़ने की कोशिश करें। अब मालिक तो एक है। आज तक किसी ग्रंथ पोथी ने या मजहब ने ये नहीं कहा कि 2 मालिक हैं या 3 मालिक हैं। कहा है किसी ने? तो बेटा क्योंकि इंसान समझ नहीं पाया कि एक कुल मालिक में इतनी ताकत हो सकती है, तो उनके जो अलग अलग उनकी ताकतें थी ना, उनको लेकर उनको एक नाम दे दिया। जैसे विद्या की ताकत है सरस्वती कह दिया, कोई और ताकत है उसको किसी और नाम से पुकार लिया, मगर ताकत तो एक से आ रही है ना। बाबा जी परशुराम की तुक है कि देवता 33 कोट संत से सभी डरते। बेटा
समझाने की बात है। कई बारी आप थोड़ा सा लफ्ज़ों के साथ एक उदाहरण दे के समझाते हैं, इसको हमें लिटरली नहीं लेना चाहिए। हैं तो सभी मालिक के मोहताज बेटा। अब एहसास की बात है, इस वक्त हम शब्द को अलग समझते हैं, अपने आप को अलग समझते हैं, मालिक को अलग समझते हैं, मगर असल में देखा जाए तो तीनों हैं तो शब्द स्वरूपी ना। बाबा जी मामा एक जगह और फरमाया, वे जो करें से होए, हुक्म में उनके साहिब। बेटा वही बात है ना कि क्योंकि वो भक्ति करते हैं और भक्ति करके मालिक ने उनको एक उदाहरण बना के भेजा है, समझाने के लिए भेजा है, तो उस वक्त की ज़रूरत को देखते हुए वो सब कुछ हमारे सामने रखते हैं। बाबा जी सत्संग में मन क्यों नहीं टिकता? बेटा मन के अलग अलग प्रभाव पड़े हुए हैं और जो प्रभाव पड़े हुए हैं इंसान वैसे ही अपनी सोच बनाता है बेटा। तो इस वक्त हम आज तक समझ नहीं पाए कि सत्संग हमारे लिए क्यों इतना ज़रूरी है। अब गलत कामों में तो बड़ी आसानी से हमारा मन लग जाता है। पिक्चर देखते हुए तो हम कहते नहीं हैं जी मेरा ध्यान नहीं लग रहा। सेल फोन हाथ में हो तो बहुत हम उसको भी देखते रहेंगे। तो जिस दिन बेटा हमें एहसास हो गया कि सत्संग हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, तो अपनी ज़रूरत के लिए हम सुनेंगे। ज़रूरत हमें है, सुनाने वाले को नहीं है। ठीक है बाबा जी। बाबा जी ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਤਾਨਾ ਵੱਜਦਾ, ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਆ, ਤੂੰ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ 12th 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ 12th 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਛੋਟੀ ਆ, ਹਾਈਟ ਛੋਟੀ ਆ ਤੇਰੀ, ਤੂੰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਨੀ। ਛੋਟੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਨਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਐ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜੂਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਣਾ। हुजूर मेरी बेनती है कि जब भजन पे बैठते हैं तो उस टाइम शब्द पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए या सिमरन पे? पहले तो सिमरन पे बेटा, जब तक एकाग्रता नहीं होगी तो भजन को कैसे सुनेंगे। अगर शब्द लगातार चलता रहे मन में आप तो अच्छी तरह सुनाई देता है तो फिर ज्यादा शब्द सुनना चाहिए। मालिक तो बुराई है जो छूट नहीं पा रहे हैं, मेरे मुझसे दया करो। बेटा बोझ तो फिर हमें उठाना पड़ेगा, किसी और ने तो नहीं हमारे कर्म उठाने बेटा। जैसी करनी वैसी भरनी। तो मैं क्यों ऐसा काम करूंगा जिसके साथ मेरा बोझ बढ़ता जाएगा बेटा। मैं तो उसके नीचे दब जाऊंगा। मेरे को वही कदम उठाना चाहिए जो जिसका बोझ मैं उठा सकता। और अगर मैं गलत करता जाऊंगा तो भरना तो मेरे को पड़ेगा। जब हिसाब किताब देने का वक्त आता है, कोई बीमारी आ जाती है, कोई और दुख आ जाता है, फिर हमें मालिक याद आता है बेटा। तो शुरू से अगर हम अपने आप को बचाकर कदम रखेंगे तो अपने आप उसकी बख्शिश होगी। बाबा जी आज जैसा कि सत्संग में भी आया था, साची प्रीत विषय माया से, तो बाबा जी ऐसा ही हाल हो रहा है। सच्ची प्रीत नहीं लग पा रही है बाबा जी। बेटा ऐसा है कि मालिक ने विवेक दी है और विवेक के साथ तर्क है। अब इंसान की जरूरत क्या है और इसकी चाहत क्या है। अब जरूरत तो 2 वक्त की रोटी है, 2 कपड़े हैं और उसे ढकने के लिए छाता है। चाहत, अब ये तो सब कुछ चाहता है। तो हम एक जन्म तो क्या कई जन्म आकर लगे रहें, वो चाहत फिर भी पूरी नहीं होगी। जरूरत के लिए मालिक ने हमें जरूर ताकत दी है। अब ये मेरी झूठी तसल्ली है, मेरे बैंक में 10 रुपए हैं या 10 लाख हैं या 10 करोड़ हैं, तसल्ली है ना कि मेरे पास पैसे हैं। कल को बैंक फेल हो जाए, जो मेरी जेब में है वही रहेगा। Few years back, I had asked you a question about ambition. I'd asked you that, should we be really ambitious in life? Ambition is not bad. What makes it bad is when we compromise on our values.
As long as there's no harm in wanting to move forward, in wanting something better for your family, but not at the cost of your ideals. Correct. Radhaswami Babaji, the last time I came to India was 7 years ago at the age of 14. I came to the Dare and I enjoyed my time here, but afterwards I went outside here in India to visit some relatives and ended up being affected by some negative energy. This not only affected me, but it caused my whole family to be disturbed. My life took a turn for the worse. My studies were affected. I was admitted to the hospital multiple times with a mental health condition and much, much more. Now I'm only 21 years old and have not received Namdan. What should I do and how should I move forward with my life? But I don't think so. Anybody can do anything unless the law of nature is if you are strong, nobody can take advantage. If you are weak, then everybody will take advantage. Right? So first, make your resolve. Get on your feet, find some occupation, and then you think of the spiritual side. How does the driving emotion to meditation lead to the quality of the journey to the final destination? More specifically, jealousy. I say jealousy due to the moh and possessiveness I have for you. Like the way my mind processes every discussion I have about you is, it's my Babaji, my bro, my Babaji. Now, when I see others meditate, my brain thinks, all these guys are hanging out with Babaji inside, and I'm not. So this went ahead and put me in a good routine. It motivated me to do some meditation, and now I've been on a good streak. Now, jealousy is something negative. Moh is one of the 5 evils. How do these two combine lead to something so pure as meditation? What kind of effect does it have? No, beta, it's the, when you lose your balance, even love, if you take it to extreme, can become negative. Everything in a balanced manner will keep it positive. Mother loves the child so much, she won't let him go out of her eyes sight, she won't let him go and play, he might get hurt. He will react. So there is a certain balance that has to be kept. Now, love is a quality that if you share, it doesn't diminish. It only increases. So to say that, he's loving somebody else and my love will get diminished, it doesn't happen like that. A girl gets married, she creates a relationship with her husband, doesn't mean that her love for her parents will decrease. Parents have their own place, husband has his own place. So when we restrict ourselves, then we come into this positive, negative, calculative. We should never do that. When we talk about love, beta, love means that you go beyond yourself. You look on, like you have Romeo and Juliet in the West, we have Heer Ranja. So what does Heer say? Ranja, Ranja kardi si main ape Ranja hui. She is so much in love with her beloved that she has lost her identity and taken on the identity of the beloved. That is true love. So that she started thinking, what would he like to eat? How would he behave? What would he do? So if you love somebody in that intensity, then we should be looking at what he wants rather than what I want and the restriction of my physical. But just to be sure, meditation out of jealousy to hang out with you is fine. The physical is only a means. What we are seeking is the, spiritual darshan, and which is formless, and that is there with us 24 hours of the day. So it's not that we are seeking it, we're just trying to realize it. It's there. What is lacking is our realization. Sure. And a second question, what affects the quality of focus and meditation on the daily? Like certain days you're easy. It's your priorities. If that's the topmost of your priority, we are doing it for our own need. We are not doing it for anybody else. If you eat food, it's because you want to sustain your body.
If you sleep at night, it is because your body needs rest. So our focus is on the body. We are not looking at the spiritual side of what the soul needs. And once you realize that, then you will sit down for meditation for your own need, not because you're trying to please the master or anybody else. I have two questions. We can think towards the logical conclusion of things, as you said, to help ourselves, to help our mind. But suppose the mind sort of rejects that and is blind to its own blindness. Why would you want to listen to the mind? What is it that separates us from the other species? That the Lord has given us vivek, sense of discrimination, a certain logic. So we should be using that logic to see what is good for us and what is bad for us. Mind is only going to put forward in front of you whatever impressions it has collected. They can be positive and they can be negative. But you have to see your logic, what is in your interest. I mean, the purpose of meditation is to control the mind. We are listening to the mind. And suppose someone is just maybe perhaps either ignorant of their own blindness or justifying negative reaction. How can we see better? How can The we moment clearly? mind starts justifying, you need to start thinking. Truth can't change, beta. And truth is eternal. Truth can't be good and bad. So you don't need to justify the truth. If something is right, it is right. And if something is wrong, it is wrong. There's no in between. There's no gray area. And the moment the mind comes in between with justifications, you know there's something wrong. There's one question that I have which takes me on a guilt trip sometimes is at home there is non-veg and obviously I'm a pure vegetarian. Things have changed. There are vegetarian days, but I'm somehow not able to, or I probably choose not to impose myself on no, the house will become a complete vegetarian house. I just feel there's a lot of gradual change coming. Am I doing my duties right? Or No, you should not impose your will on anybody. Beta, it's personal choices, and if they make the choices, they will be able to live it. But if somebody's been forced into it, for some time he'll do it, afterwards they'll go back to the same old habits. ठीक है ना? Whatever you do is your karma, what they do is their karma. You have to protect yourself. sure, Babaji, please help me more in my inner journey. Thank you so much for everything that you've blessed us with. Thank you, Babaji. ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਬੇਟਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਔਰ ਬੁਰਾ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੈ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਮਗਰ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਜੀ ਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਕਿਸਮਤ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। बाबा जी सत्संगों में अक्सर समझाया जाता है रब दा की पाना इधरों पुटना इधर लाना। सच्चे पातशाह 25-30 साल लाइफ दे निकल जाते कैरियर ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਰਥ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖਿਆਲ ਕੱਢਣ ਲਈ। ਤੇ
ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਾਲਕ? ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਗੀ? ਕਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਚਾਹਣਗੇ? ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਫਲੇ ਫੁੱਲੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, माँ-बाप ने तो कोई कमी नहीं छड़ी बेटा। बाबा जी, हमें लाइफ में हार्ड वर्क करना चाहिए या स्मार्ट वर्क, दोनों में क्या फर्क है? ये स्मार्ट वर्क क्या होता है? हार्ड वर्क तो मेरे को मालूम है कि मेहनत करनी चाहिए, बट ये स्मार्ट वर्क क्या होता है बेटा? बेटा, हार्ड वर्क का मतलब है कि हम मेहनत करें और अपने खून पसीने की कमाई से अपना गुजारा करें बेटा। हम ज़्यादा चतुराई दिखाएंगे, ज़्यादा अकल को लेके चलेंगे, वो साथ नहीं देंगे। बाबा जी, साडा बुरे लोगों प्रति वतीरा किहो जिहा होना चाहिए है? नहीं, बुरे कौन है बेटा? सब तो बुरे तो आपां ही हैं बेटा। आपां काहनूं किसी दी परख करदे हैं? आपां नूं की पता ਉਹਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਗਲਤ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਆ ਬੇਟਾ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨੀ। ਸਾਡਾ ਵਰਤਾਵ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਸ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਹਰ ਟਾਈਮ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਮਿਲੂਗਾ? ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਜੇ ਬਜਾਏ ਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਿਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਈਏ, ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕੀਏ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਨੀਚੇ ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਾਂਗੇ ਨਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੋਝ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।